ശരിയാ നീ കേട്ടത് ശരിയാ കൊമ്പനെ കാണിച്ചത് ശരിയാ നാട്ടിൽ ശരിയാ. बाकेट दूसरे रख के चला गया है। कौन क्लीनिंग वाला है? भूल गया उनको, मतलब दोस्त इधर करने गए। ശരിയാ നീ കേട്ടത് ശരിയാ കൊമ്പനെ കാണിച്ചത് ശരിയാ. अच्छा, सिंघाड़ा इधर अभी नहीं आता ना? हर सिंघाड़ा सिंघाड़ा सिंघारा जो तालाब में होता है, एक फल होता है सिंघाड़ा, जानते हैं? जो तालाब में होता है उसमें कांटा कांटा रहता है, उसके अंदर सफेद सफेद रहता है, इतना इतना। फोटो देखे तो पता है, हिंदी का नाम नहीं सुन. बहुत अच्छा लगता है, कई जगह देखा है। ठंडी में आया करता है, अभी आएगा ठंडी का सीजन, ताकतवर भी बहुत होता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, बहुत महंगा हो. हाँ. ये ऐसे जो रहता है तालाब में होता है. नहीं आता नहीं हमको, है? पता नहीं. इसको कच्चा भी बहुत अच्छा लगता है खाने में, इसके है. अंदर सफेद सफेद रहता है, ओ छील खाते हैं. केरला में नहीं है, है? नहीं है. आप बॉयल करके भी खाते हैं, नमक के साथ में, चटनी के साथ. हाँ. बहुत सस्ता सस्ता ही मिलता है, 40 रुपये 50 रुपये केजी का. हाँ. ശരിയാ നീ കേട്ടത് ശരിയാ കാരണത്തി വന്ന കൊമ്പനെ കളച്ചത് ശരിയാ. അവിടെ ചാറ്റ് വരാത്തതാണോ ചാറ്റ് വരുന്നത്? ശരിയാ നീ കേട്ടത് ശരിയാ. So oily. Legs की गोली लो, खींच खींच दूर करो. ശരിയാ നീ കേട്ടത് ശരിയാ കാരണത്തി വന്ന കൊമ്പനെ കളച്ചത് ശരിയാ. വിത്തുക്കൾ നനച്ചത് നാട്ടിലെ നാട്ടിലെ പെരിയാ.
ബിൽഡപ്പ് സെൻറ്റർ ബാക്ക് ആരില്ലടാ. ബിൽഡപ്പ് സെൻറ്റർ ബാക്ക് ശരിയാ നീ കേട്ടത് മയിലിട്ടിക്ക് പോ. ശരിയാ നീ കേട്ടെന്ന് ശരിയാ ഞാനെത്തി വന്ന് കൊമ്പനെ കണച്ചത് ശരിയാ അത്തുകൾ നിറച്ചത് നാട്ടിന് ശരിയാ. അവിടെ ബറേസി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ കയ്യില്. ബിൽഡപ്പ് നൈസ് ബ്രോ, നൈസ് ബിൽഡപ്പ്. ബ്രോ ഇത് ബ്രോൻ്റെ അക്കൗണ്ടാണോ? അല്ലടാ, സബ്സ്ക്രൈബർ അക്കൗണ്ടാണ്. യുവർ സബ്സ്ക്രൈബർ അക്കൗണ്ട് 12,000 റാംദാത്ത. ചെറിയ പിള്ളേർ വരുമ്പോൾ ടൈറ്റാടാ. റാങ്കിങ്ങിന് പ്രശ്നമാവും. അടുത്ത പ്രോബ്ലം ചെറിയ പിള്ളേർ വരുമ്പോൾ. 4213 LMF ക്രൈഫ്. പീറ്റർ ചെക്ക് മോശമില്ല. പീറ്റർ ചെക്ക് ബർബറ്റോ കളിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാ ഏജ് അറ്റിക്ക് എന്താ പറയുന്നത്? ഓഫീസ് കോഡ് എത്രയാ 704 മൂന്നാറ്റായി. ഇന്നലെ 735 എത്തി. ഒരു കളി തോറ്റ്, ഒരു കളി ഡ്രോ. 2 ഡിക്രീസ് ആയതോടെ 735 കുറഞ്ഞു. 704 മൂന്നായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. സിമ്പിളല്ലേ? ഞാൻ നേരത്തെ പറയല്ലേ, പൈസ റെഡിയാക്കി വെച്ചോ. പൈസ മാത്രം റെഡിയാക്കി വെച്ചാൽ മതി, ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോ. റാങ്കിൻ്റെ കാര്യം ശരിയാ കേട്ടത് ശരിയാ. കാടുലകാന കൊമ്പനെ കണ്ടത് ശരിയാ. Who do you think this turns on, Jim? Yeah, N'Golo Kante. He is only one midfielder, but it often feels like he does the work of 2 or 3. He's got exceptional awareness for danger and the stamina to make sure he can go and snuff it out over and over again if required. He's also exceptional in the tackle. And when you watch him in the latter parts of a game, 90th minute plus, he looks as if he's in the first 5. Yes, aടിപൊളി കളിയാട്ടാ. That's an imaginative pass. Oh, well played. Van Dijk can get it clear. നല്ല ഡിഫൻസിലടി വന്നെ That's the end of that. It all started well enough. വിചാരിക്കുന്നവന് എന്നെ കളി. Van Dijk promptly onto that, and that is that. Cute ball now. How can he reach it? And he's lost his man here. And Berbatov. എൻ്റെ And a terrific save from the keeper. സേവടാ അത്. There, didn't he? That's very well played. വളരെ മോശം. Well, height could make all the difference on these set pieces. He's had a shot. What the fuck ബ്രോ? ഞാനായി മുട്ടുന്നോ? ഷഡ്ഡി കീറണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കണ്ട. ഷഡ്ഡി കീറണ്ടെങ്കിൽ The most accurate pass. ഇത് ലോക്കൽ സ്ക്വാഡ് ഇട്ട് കളിക്കുന്നതല്ല. എൻ്റെ ചെങ്ങ എങ്ങനെയാ ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്നത്? മലമയറിനെ കൊണ്ട്. That's a sharp pass. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And he welcomes it in. Oh, he had to make that, and he did make it. അലീന സക്കീർ. He's quick to get it clear again. And he's heaved it away. ഇവന് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടോന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ. Almost half an hour in now.
Neither side yet able to force a സ്ക്രിപ്റ്റ് breakthrough ഉണ്ടടാ, here. സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട്. No, that was never going to make it. ഷോബോട്ടിൻ്റെ മോഡാണ്. Good ഷോബോട്ടിനെ distance അറിയാം. on it. ഷോബോട്ടൊക്കെ അലീൻ, സോറി ബ്രോ, സോറി ഫോർ ദ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. Rodri. ഷോബോട്ടിനെ അറിയാം. ഷോബോട്ടത്തെ പ്രോ, Hurtling down that right പക്കാ flank. പ്രോയല്ല ഷോബോട്ട്. അറിയാം. Bullet. Played into ശരിയാ, space out നീ wide. കേട്ടത് ശരിയാ, കാടുരുത്തി വന്ന കൊമ്പനെ തളച്ചത് ശരിയാ. And he's done it. ഈസ് ഡൺ ഇറ്റ് ബ്രോ, ഡൺ ഇറ്റ്. സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ All over in അണ്ടി seconds. സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ. That's what they can do to you. Yeah, I had a feeling we were going to see something like this, Peter. They're always looking to lure and lunge at you and hit you on the break. ഷോബോട്ടൊക്കെ പ്രോടാ. So the first goal of ഷോബോട്ടിൻ്റെ the game. സ്കില്ല് കണ്ടി. It's so often the case with goal scorers. 1v1 ഇല്ലടാ, ഞാൻ റാങ്ക് ഉഷാണ്. പെയ്ഡ് റാങ്ക് ഉഷാണ്. 1900 റേറ്റിംഗ്. Late in the first half here, and that is the difference. And the score is 1-0. പെയ്ഡ് റാങ്ക് ഉഷായതുകൊണ്ട് Things ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. just about came out on top, but they were certainly tested. Decent chance! A decent effort as the first half draws to a close. ലൈക്ക് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. ലൈക്ക് അടിക്കുക. Plenty of talking Six points in that watching first ഉണ്ട്. half, but just the one goal. It's still anybody's game here. What do you think we're up to ബർബറ്റോനെ after മാറ്റാം. 45 minutes? നെയ്മർ വരട്ടെ. Played that badly. Getting caught again on the counter attack is unlikely. They're switched on to ഫോർലാൻ വരട്ടെ. that. Still very much in this game. Leading ഫോർലാൻ 1-0 വേണ്ട അല്ലേ? at the break. ഫോർലാൻ വരട്ടെ. മെസ്സി പെയ്ഡ്. 900 അടിച്ച പൈസ ആയില്ലേ? സൂപ്പർ ചാറ്റ് വേണ്ട കേട്ടാ. ഡയറക്റ്റ് ക്യാഷ് ഇട്ടാൽ മതി ഗൂഗിൾ പേ. 1900. ഫോം കളിയാ, പിടിച്ചാൽ കളി. ഇന്നലെ 5-6 കളി അടുപ്പിച്ച് ജയിച്ചത്. 1500 1700 ആക്കൽ സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ്. ടഫ് പരിപാടി. ഇന്നലെ എല്ലാം പ്രോ പ്ലേയേഴ്സ്, എല്ലാം ഡിവിഷൻ 1 പ്ലേയേഴ്സിനെ തോപ്പിച്ചത് ഇന്നലെ. അർജൻ പുറഞ്ചൻ തോപ്പിച്ച്. Here we go again then. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit ഞാൻ more. പറയാം, ടീം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിടിച്ചാൽ കിട്ടൂല, കിട്ടില്ല. Adams calmly anticipates. Some resolute defending there. And he has slightly undercooked that one. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Chance! ആടെ ഫോർലാൻ അണ്ടി ഫോർലാൻ. And they've got rid. That's alert and sharp and very well played. Little pass back. That's just playing it safe and simple. ഫോർലാൻ ശരിയില്ല. Ambitious ball here. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Oh, well played. Bullet. Now it's Forlan. എടാ എയർ ബോൾ കൊടുക്കടാ, എന്ത് ബോളാ അത്? So Jim, what are you thinking? There's a lot of football still to be played, Peter, so ideally they need to maintain an മൈരൻ ലോങ് attacking ബോൾ endeavour. കൗണ്ടർ ആണല്ല. Ronaldo pulls off and he's gone for goal. അക്കൗണ്ട് കളിക്കാൻ തന്നെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ The assured 2000 ഷഡ് ഇത്രയും കൊല്ലായിട്ട് ഇതിട്ട് തുഴയുന്നില്ല. ഇത്രയും പ്ലേയേഴ്സിനെ വെച്ച് 2000 പോയി. ഇത്രയും കൊല്ലായിട്ട് തുഴയുന്നുണ്ട് ഇത്രയും പ്ലേയേഴ്സിനെ വെച്ച്. 1900 ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. Bullet. Bellingham. 1900 കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ കണ്ടല്ലാണ്ട് Bullet. And he was quick to അതിൻ്റെ react. അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. Adams gets it clear. ഡയലോഗ് Well, മാത്രമുണ്ട്. that's a foul. Now it's Forlan. And it's Rodri. And he's taking no chances there. And they're quick to get it back. Lovely pass, but can he get there? Now, മെസ്സി ഒന്നും ഫോർലാനാ ചതിച്ചത്. ഫോർലാൻ ശരിയില്ല. നല്ലൊരു സ്ട്രൈക്കറും ഇല്ല. looking for the run. എറ്റോനെല്ലാം എടുക്കേണ്ട വരെ എറ്റോനെ എടുത്തിട്ട്. Looking for options for movement. And this is... Can he finish? It's hit the upright. ആ അണ്ണനെ എടുക്കാൻ അണ്ണനെ എടുത്തിട്ട് ആരും എടുത്തില്ല. എന്ത് സ്കോഡ് ആക്കുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ട്. That is good alertness. എടാ സെർവർ നെറ്റ് ഓഫ് ആക്കിയടാ ഞാൻ.
കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഫാക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു. ഈ കളി തോറ്റ എടാ, കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് നെറ്റ് ഓൺ ആക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു. മയിര് എൻ്റെ ചെങ്ങയുടെ ജയിച്ച കളിയിടാ. എടാ ജയിച്ച കളി നെറ്റ് മയിര്. ഏത് സമയത്തിടാ കട്ടാക്കാൻ തോന്നിയ? എൻ്റെ ചെങ്ങായി എടാ കളി കഴിഞ്ഞ് ഓക്കെ അടിച്ചിടാ ഞാൻ. കളി കഴിഞ്ഞ് ഓക്കെ അടിച്ച് ഏത് സമയത്ത് ചെയ്യണ്ട ചെയ്യ. എടാ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് എനിക്ക്? എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ്? എടാ കളി കഴിഞ്ഞ ജയം തന്നൂടെടാ, പിന്നെ എന്തിന്? ഭയങ്കര വിഷമായി കേട്ടോ അത്, ഭയങ്കര വിഷമായി. കളി കഴിഞ്ഞ് ഓക്കെ അടിച്ചല്ലടാ, പിന്നെ എന്തിനു തോപ്പിക്കുന്നതിൽ? ലൈവ് അടക്കം കട്ടാവുന്നുണ്ട്. എടാ കഴിഞ്ഞ കളി ജയിച്ചിടാ, എന്നിട്ട് ഞാൻ മൊബൈൽ ഡാറ്റയിലേക്ക് മാറിയതാ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട്. എന്താ ചെയ്യുക? ഗ്രാഫിക്സ് ബ്രോ വെൽക്കം ബ്രോ. 1v1 കളിക്കാം പ്ലീസ്. 1v1 എൻ്റെ മോഡോ. അവിടെ 1v1 ഞാനൊരു 2-3 കളി ജയിക്കട്ടെ. കളി തോക്കുന്നേരെ, കളി തോറ്റാൽ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഓക്കെ, കളി തോറ്റ ഈ റാങ്ക് പുഷിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളി തോക്കട്ടെ. റാങ്ക് പുഷിൽ തോറ്റാൽ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം, ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ മാറി മാറി കളിക്കാം. I think are going to be key in this lineup because it's a very expansive system. Yeah, it certainly looks a very front-footed approach. It is, and with the front three, especially the wide men running at and beyond the defence, there's going to be an awful lot asked of the midfield. They have to supply those balls the attack. നേരത്തെ നീ കണ്ടിനാടാ കളി ജയിച്ചിടാ ഞാൻ, എന്നിട്ട് നിർത്തി. കളി തോൽക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. And Dyke clears it away. And now a sudden chance to counter. He's picked his way through. He's having a shot. എല്ലാരും പ്രോ പ്ലേയേഴ്സിനെ The assured keeper there really looked sharp there, didn't he? That's very well played. I'm told bro. And it's been given away. He steps in. ബ്രോ ചെങ്ങ നേരത്തെ കളി തോറ്റ് ഞാൻ മൊബൈൽ ഡാറ്റയിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിയത് അറിയാണ്ട്. Casemiro kept his കളി ജയിച്ച് 1-0 കളി ജയിച്ച്, എന്നിട്ട് 90 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മൊബൈൽ ഡാറ്റയിലേക്ക് മാറി. അപ്പോഴത്തേക്കുണ്ട് ലോഗിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്ന് ആ കളി തോറ്റ്. യു ഹാവ് ബീൻ ഹാൻഡഡ് എ ലോസ് എന്ന് കാണിക്കുന്നു. അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി. കളി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മൊബൈൽ ഡാറ്റയിലേക്ക് ഒന്ന് മാറിയതാ. ആരാടി ഇവനൊക്കെ? സക്കേറിയാൻ ഇടണ DMF-ൽ മോഡാക്കാൻ ടോപ്പ് 5 വരണം. അങ്ങനെ 34 പോയിന്റ്സ് കുറഞ്ഞു. ഒരാവശ്യമില്ല. നക്കാട്ട ബ്ലിറ്റ്സ. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. No luck with that dink over the top. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? നക്കാട്ടിലും ബ്ലിറ്റ്സ് നക്കാട്ടിണ്ടാ. And he's quick to get it clear again. നിർമ്മലം ഡിജിറ്റൽ. ഹൈ ബ്രോ, ഹൈ.
And this is Berbatov. Now, who's going to be first to this? Poor robust എന്താടാ challenge. കളിച്ചു കൂട്ടുന്ന അവിടുന്ന്? And he's heaved it away. എടാ എന്താടാ കളിച്ചു? Pull it. And this is Berbatov. Lovely ball. There's the shot. ആയിരന്റെ ഡിഫൻസ്. And the assistant referee has his flag raised for offside. ആയിരം ഡിഫൻസ് എന്തൊരു ഡിഫൻസറാ. എടാ അറിയില്ലടാ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട്. ആയിരടാ ഫസ്റ്റ് കളി തോറ്റോണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രഷർ ഉണ്ടടാ. And that's been won straight back. പാസല് വളരെ Pass, but ഷോകളാ. can he get there? Pull it. And it's Messi. Now it's Berbatov. Bale. I think that's offside. Yes, it is. എന്താടാ പാസിങ് എല്ലാം മിസ്റ്റേക്ക്. കുറച്ച് അറ്റാക്കിന് വോട്ട്. ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കണ്ടേ ഇന്ന്. Just 5 minutes left until the break. Yamal picks it up. Yamal! ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ലൈവ് നിർത്തുന്നത്. But that is where it stopped. Almost the perfect move. Almost. The finish just wasn't quite at the same level. 2 added minutes has been indicated. Throw in. ഗോൾ അടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. Pass is coming off in quick succession here. ആ Bale. Berbatov. And that'll be the final action വളരെ of the strong. first half. Well, it's certainly അല്ലാണ്ട് ഇത് എൻ്റെ struggled along അക്കൗണ്ടല്ല. nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ആഴ്ച ലൈവ് ഇട്ടിട്ടില്ല. വ്യൂസ് പോവും. It's a dressing room that സ്വാഭാവികമാണ്. needs rousing at half time because in truth they've not really മെസ്സി been എവിടെ? happy so far. If the pep talk മെസ്സിനെ works, കളിപ്പിച്ചത്. we may see a very different side second half. We need to. റൈറ്റ് വിങ്ങർ ആരുണ്ട്? രണ്ടാഴ്ച ലൈവ് ഇടാത്തതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമാണ്. 04481116. But without leaving yourself. And he shoots! നൈസ് കംബാക്ക് ഫോർ നൈസ് ഗോൾ. They have grabbed themselves an ടോപ്പ് റാങ്ക് equaliser. 835. Well, they were starting to look more F2P and more account. threatening, Peter, so this comes as no surprise. The thing. And he's had a hit. 835. Real chance and a real let-off. ഒരു എപ്പിക്കും ഇല്ല, ഫ്രീ കിട്ടിയതല്ലാണ്ട്. From there, and that wasn't it. Can he get it through? നല്ല Czech ബോളാണ്. getting this one clear. Madrid appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and കോർണർ simple. നൈസ് കോർണർ. ഇത് ഓപ്പി സ്ക്വാഡിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്. It's their second corner of the game. And that could well leave a mark. ആക്കി കൊടുത്തതാ. ആ And the pass is intercepted. 60 minutes played. And this is Neymar. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Played out to the right. Nicely weighted ball. It's a promising position. And it's played it terrific. നൈസ് ഗോളാ. എന്താ ഗോള്? It is complete. ഒരു രക്ഷയില്ല. Devoid of any complexity, but boy Comeback was that is complete. certain. Oh, it's a fantastic assist as well, Peter. Delivered at pace, the diversion, that's all that was needed. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Yeah, I always felt Decent chance! പാസ് കൊടുത്താൽ അടിക്കണ്ടേ? He's done very well to get to that. well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Well, the referee's pulled play back and has booked him for the original offence. റൂമിലാ, റൂമിലാളുണ്ട്. റൂമിലാളുണ്ട്.
എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് പുഷാക്കി തരും. നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടാ കയ്യിൽ, നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടാ. ക്രൈഫ് Substitution in progress. നല്ല ടീം ഉണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് പുഷ് ചെയ്യാം. ഗോൾ കീപ്പർ പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, തോന്നി എനിക്ക്. That is ended up in no man's land. And it's Rodri. He's chosen to go back. Looking for a runner. Baresi kept aware, and it is reclaimed easily. Probing pass, and he was quick to react. ലാഗ് കണ്ടാ, അവിടെ ഞാൻ ജയിക്കുന്ന ഉറപ്പുമ്പോൾ ലാഗ് വരുന്നു. Cruyff. And this is Hullet. He's had a shot. ജയിക്കെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ലാഗിൻ്റെ പ്രശ്നം. A 2-goal lead, and they're firmly in control. Lacking for neither time nor space. It could scarcely have been more straightforward. Goes for goal! Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. Oh, the pass was sublime. The finish was substandard. What a ഒരു മിനിറ്റ് disappointment. കമൻറ്റ് വായിക്കാം. Balde is sporting a guilty look after that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. And he's picked it up out wide. He's got away. That is a crunching tackle. Somewhat off target. And it's Hullet. And this is Neymar! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And Cruyff! പിന്നെ പേരോർമ്മയുണ്ട ഗോട്ടേഴ്സ് ഇല്ലടാ. They're just unrelenting. എന്നെ ഫ്രണ്ടാക്കോ, ഫ്രണ്ടാക്കാം. ID പറ. Just a matter of making at least പണി one വൈകുന്നേരം ഉണ്ട്, വൈകുന്നേരം പോകണം. ഒരു 3 മണി, 3 മണിക്ക് ഇറങ്ങണം. Casemiro gets across to intercept that. Tries to play it through. Spread neatly. ചെക്കൻ നല്ല ടീമുണ്ട്, സെറ്റാവാത്തോണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു കളി. Rodri calmly anticipates. It's not gone well. എടാ നേരത്തെ കളി ജയിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അതാണ് വിഷമമായത്. 90 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഓക്കെ അടിച്ച്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മൊബൈൽ ഡാറ്റ മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് തോറ്റെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. Balde. ജയിച്ച കളിയാണ്, അതാണ് എനിക്ക് വിഷമമായത്. Is that. What a terrific response it was to adversity. What a അത് നല്ല വിഷമമായി. fantastic game. For those players, what unity, what joy. That was so very, very good. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 30 വരണ്ടേ ആളാ, 30. അല്ലെങ്കിൽ 30 വരണ്ടേ, 730 റേറ്റ്. ഇതെൻ്റെ മെയിൻ അക്കൗണ്ട് അല്ലടാ, ഇത് സബ്സ്ക്രൈബർ അക്കൗണ്ടാണ്. എന്നാലും കൊണ്ട് അയച്ചേക്കാം. എൽ ക്യാപിറ്റീനോ സബ്സ്ക്രൈബർ അക്കൗണ്ടാ, മെയിൻ അക്കൗണ്ട് അല്ല. ക്യാപിറ്റിയാനോ ശരിയാ, കേട്ടത് ശരിയാ. TIAN വർക്ക് ക്യാമ്പ്, സ്കൈ എക്സ്ട്രീം, F2P ഓൺലൈൻ, നല്ല നല്ല അക്കൗണ്ടാണ്. ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല, ഇത് സബ്ബാണ്, ഇത് മെയിൻ അക്കൗണ്ട് അല്ല. ഓക്കെ, അവിടെ ബറേസ് കളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സെൻറ്റർ ബാക്ക്. ബറേസ് കളിക്കട്ടെ. 730 750 ആവേണ്ടിയായി. വെറുതെ തോറ്റിട്ട, വെറുതെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കളി തോറ്റാൽ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുന്നതായിരിക്കും. കളി തോറ്റാൽ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും റാങ്ക് പുഷ്. അങ്ങനെ ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ചെയ്യാം.
ശരിയാ, നീ കേട്ടത് ശരിയാ. നൈറ്റ് ലൈവ് ഉണ്ട്, നൈറ്റ് ഉണ്ട്, നോക്കട്ടെ. എല്ലാ ദിവസമൊന്നും ഉറപ്പില്ല. ഇന്നലൊന്നും ആരും ഉണ്ടായിട്ട് നൈറ്റ് ആരുമില്ല. നൈറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വരുന്നത്. നല്ല അക്കൗണ്ടാണല്ലോ 422. പൈസ ഇറക്കിന് കുറച്ച്. സമയം 9 മണി. ഫെമിൻ AI കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കാം. കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം, ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കാം. ഓൾഡ് വ്യൂവേഴ്സൊക്കെ പോയി പോടാ. രണ്ടാഴ്ചയിലാണ് ലൈവ് ഇട്ട്. 2 ആഴ്ച എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂട്യൂബിൽ ഭയങ്കര എഫക്റ്റ് വരും. പനി പിടിച്ചോണ്ടാണ്. നല്ല പനിയായിരുന്നു. സൗണ്ട് തന്നെ മാറി. സൗണ്ട് ശരിയായിട്ടില്ല. സൗണ്ട് പോലും ശരിയായിട്ടില്ല. ഞാൻ പിന്നെ ഇനിയും വൈകിയാൽ ശരിയാവില്ല വെച്ചിട്ട് ഇന്നലെ രാത്രി വന്നു. അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലായി ആരുമില്ല രാത്രി. ശരിയാ, നീ കേട്ടത് ശരിയാ. 1800 ശേഷം എത്ര പോയിന്റ് വെച്ചിട്ടാ? 14 പോയിന്റ് വെച്ചിട്ടില്ലേ കേരള? 1800 ശേഷം ഓർമ്മയില്ല, മറന്നുപോയി. 835 വരെ എത്തിയിട്ടില്ല. ഫസ്റ്റ് ബോളങ്ങ് പോയി. വളരെ മോശം കളി. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. ഭാഗ്യന്നെ ഗോളാകത്ത്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ മിസ്റ്റേക്കാ. Bale. Bellingham. Well timed, excellent interception. Batistuta. Raul. That's a cute ball. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Clearly is miffed, having made the നല്ല run കളിയാട്ടെ and not get picked out. Now it's Hazard. And that's gone loose. And this is Hazard. ഇതൊക്കെ നല്ല കളി. ഒപ്പോണൻറ്റ് എൻ്റെ ടച്ച് കണ്ടാൽ അറിയാം Nice looking ball. അവൻ്റെ കളി എങ്ങനെയുണ്ട്. പനിയുടെ നല്ല പനി പിടിച്ച് കിടന്നു. അനങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട. സാധാരണ പനിയല്ലാതെ. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. ഒപ്പൻ്റെ കളി കണ്ടാ മനസ്സിലായില്ല പ്രോയാന്ന്. Can he get on the end of it? Shot a goal! 1-2-1. Goal! Spain! There is the breakthrough! Hazard really played that return ball to perfection there, Peter. He knew the exchange was on and he put it on a plate for his teammate. That was just gorgeous. Spain have fired themselves in front. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. That is good alertness. Beckenbauer. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Hazard. Threads one in. He's having a shot! അടിപൊളിയല്ലടാ അവൻ. An attempt which in 1-2-1-2 hindsight was കളിക്കുന്നത്. probably just beyond him. ബുദ്ധിമുട്ടാവും കളി. ഈ കളി ബുദ്ധിമുട്ടാവും. Spain look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. വിങ് വരി പോന്നു. Rodri, that's really well manoeuvred. And they're quick to press. Bellingham plays a sharp little ball here.
They've got to be quick moving this forward. And that pass just didn't quite work. വിങ് വഴി അറ്റാക്കട ഒരു ബോള് നേരെ വണ്ണം കിട്ടുന്നില്ലടാ. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. ഒരു ബോൾ മറിയുന്നുമില്ല. കറക്റ്റ് അവൻ്റെ ബോളിൽ കറക്റ്റാണ്. It's a searching pass. ഓഫ്സൈഡ്. Assistant referee rightly gives him offside. വിങ് വഴി അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പ്ലെയറിനെ മാറ്റാം സെക്കൻഡ് ഹാഫ്. എല്ലാ ബോളും അവനാ കിട്ടുന്നത്, അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. That's been cut out, well played. എല്ലാ ബോളും അവന് കിട്ടുന്നു. And that'll be the last act of the first half. സബ് ചെയ്യാം. Very combative, competitive half with just the one ഇപ്രാവശ്യം decisive പ്ലെയർ moment. മാറ്റിയിട്ടല്ല, It's been മെസ്സിനെ compelling മാറ്റിയിട്ടില്ല. stuff. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. അവൻ്റെ ആ 1-2 പോയതറ 1 ടച്ചിൽ വെറുതെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെറുതെ പ്രസ് ചെയ്ത്. And the second half gets underway. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Shevchenko played into space. Well, the chip pass hasn't quite come off. ബോൾ മറിയുന്നില്ല. Oh, nicely intercepted. And he's straight offside. ആരുടെ ഓഫ് സൈഡ്? എവിടെ വല്ല പോയി കിടക്കുന്നു ഫോർലാൻ. എത്ര സമയമുണ്ട്? Rodri, a probing pass. This is Messi, and he's lost his man here. They get a throw in. That's alert and sharp and very well played. Ambitious ball here. ലാഗ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. ആരെ ലാഗ്? Now it's McTominay, and he's gone backward here. Oh, important interception. No way through. So Jim, what are you thinking? Well, the stats are pretty telling here. It's hard to argue with the scoreline when you carry so little threat. And the shot! And the keeper has reacted Dagendra. superbly there. Yeah, he was well placed to deal with that. Tough through or wingman? Spain with their Through. first corner. The first in the game for either side, actually. Beckenbauer with the short one. Shevchenko! It's in! ഷോക്കം കളി. And there we have it, the 2-goal cushion. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണമെന്ന് A പറഞ്ഞിട്ട് finish ആരോ of great intelligence. He just understood. നമ്മുടെ and he പ്രാർത്ഥന executed കേട്ടു so ഫ്രണ്ട്ലിൻ്റെ. smoothly. നമ്മുടെ കറക്റ്റ്. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. All very neat and tidy. Spain are sitting pretty, 2-0 up. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? And here's Shevchenko. Pull it. Bellingham. And that's been won straight back. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Now it's Batistuta. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with Shevchenko! Oh, you come off the upright. ആള് ഷോക്കായാലാണ് ആ മൈര്. Corner then. FPS 60 ലാഗ് പാടി. ഇത് വൈഫൈൻ്റെ ആണ്. വൈഫൈൻ്റെ Second corner of the game. ഫസ്റ്റ് തന്നെ പോയി. ആ ഒരു ഒറ്റ കളിയോടെ പോയി. And it's been taken short. And
And now they can spring out of defence. Now it's Forlan. എടാ ഓഫ് And the സൈഡ്. whistle's gone, presumably for offside. എന്ത് ഓഫ് സൈഡാ? That's a risky ball, you've got to say. Passes coming off in quick succession here. Defending was strong and firm. ഒരു ഗോൾ അടിക്കടാ. It's a little undercooked. Distributed tidily. He's in a great position. And a chance! എൻ്റെ ചങ്ങായി. Good first touch and almost as ഒരു good a ഗോളം second. കടിക്ക് സമാധാനത്തിന് Technical വേണ്ടി. control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. ഒരു മാച്ച് ഫ്രണ്ട്ലി, അടുത്ത മാച്ച് ഫ്രണ്ട്ലി. It's a lovely neat pass. Sports official showing that there will be 3 minutes of added time. അടുത്ത ഒരു മാച്ച് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. Time is up. പഴയ സ്കോഡ് എൻ്റെ കിട്ടിന് കളി വരൂ എലാങ്ങ. They were എലാങ്ങനെ അറിയാലേ. very capable, but undone by an opponent who simply did a better job. ഫ്ലോ ഒക്കെ പോയി. Well, Peter, I really couldn't see what this team was trying to achieve, whether it's the manager's message. 30 points. ഫസ്റ്റ് കയറുന്നവരും കളിക്കാട്ടാ. ഫസ്റ്റ് കയറുന്നവരും കളിക്കും. റെഡിയല്ലേ? ഫസ്റ്റ് കയറുന്നവരും കളിക്കും. ഡോട്ട് കളിച്ചാലോ? കയറിയിട്ടേ കയറല്ലേ, ഓപ്പൺ ഫ്രണ്ട്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞതാ. ഓപ്പൺ ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എവിടെ സക്കറിയ? എവിടെയാ സക്കറിയ? സക്കറിയ സക്കറിയ DMF അല്ലേ സക്കറിയ? DMF 1-2 DMF $100 ഉള്ളൂ. ആരാ കയറിയ? സ്പെക്ടർ കയറിയ? ഫ്രണ്ട്ലി ഇത് കളിച്ചിന്. അടുത്ത റാങ്ക് തോറ്റ ഫ്രണ്ട്ലി. അങ്ങനെ മാറി മാറി കളിക്കും. അതാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതാണ് എൻ്റെ പ്ലാൻ. റാങ്ക് ചെയ്യുന്നു, പുഷ് ചെയ്യുന്നു. കളി തോറ്റാൽ ഫ്രണ്ട്ലി, ജയിച്ചാൽ റാങ്ക് പുഷ്. കണ്ടിന്യൂ കളിക്കാം. എന്നിട്ട് കളിക്കാം.
എന്നാ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി. ശരിയാ, കേട്ടത് ശരിയാ, കാടുരത്തി വന്ന കൊമ്പനത്ത. So welcome one and all ശരിയാ. to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beck beside me. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. ഡെന്നിസ് സക്കറി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവട്ടെ. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. ടെന്നീസിൻ്റെ കളി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവട്ടെ. We are up and running already. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റാക്കിയിട്ടില്ല. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Bale. And now they can... He's having a go! ക്രൈഫിന് എന്തൊരു ഫിനിഷിങ് കുറവ് പോലെ Oh, the technical control was exquisite. The മനസ്സിലാവുന്നില്ല ക്രൈഫിന്. exasperating. Now it's Berbatov. Bellingham. Baresi calmly anticipates. Manchester United do have a chance to counter here. And the through ball. Well, the run has been sold a little bit short there. Manchester United clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Now it's Berbatov. There's a searching pass. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. സ്റ്റൈല് കളി വന്നിട്ടില്ല. 1-2 ടച്ചെല്ലാം ഇല്ല കളി. Knocks it into space. Oh, played right into his path. Adams kept aware, and it is reclaimed easily. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Oh, easy pickings there. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Rijkaard aims beyond the defence. Nice interception, well timed. Zakaria tries to play it through. Rijkaard. Great vision. Now it's Batistuta. It's gone out for a throw-in. And it's Fernandez. And here's Raul. It's Raul! Pull it. So still we are where we began. It's 0-0. Oh, he's been caught on it here. Looking for the run. Baresi, well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. And it's Hullet. Cruyff. കണ്ടോ പാസിങ്. He's keen, determined to have his say. Oh, they're just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. Can he get on the end of this? Pull it. And that'll be the last act of the first half. ആങ്കർമാനായിട്ടൊരു കളി നടക്കുന്നില്ല കേട്ടാ. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. And a quick reminder today, everybody. What have we learned from the first 45 minutes? Well, I think despite the scoreline, it's been watchable and enjoyable. We certainly had a vibrant start, and if we were going to see a goal, it should have come then. But the odds are favourable for this second half. So they head in no further forward. The score here still 0-0.
And we are back on the way. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. It's a sharp little ball here. Oh, no joy this time. എന്ത് പാസറാ. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Now it's Batistuta. Out of play for a throw. Well timed, excellent interception. Threads one in. And Aubameyang! കളി And തന്നെ he പോയല്ല looked എന്താ. every bit the assured keeper there. Really anticipated that well, didn't he? And the shots! And he's following up! And now a sudden chance to counter. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Tries to pass it through, and that's been intercepted. He read that really well and stopped it. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. He's cut it out. Look, this is so frustrating. Passing without any end product is just passing time. Aubameyang showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Played back in. ഫോർലാൻ എന്താ That അടിയിടാതെ. is doing no harm at all. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning എന്ത് to the ഷോക്ക് opposition. അടിയാതല്ലേ. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. Aubameyang is offering. ശരിയാ നീ കേട്ടത് ശരിയാ. To be a huge goal! What a time to take the lead. But now comes the dilemma of whether you ought to hold on or go for it again and try and extend your advantage. That's always been the harder option, in my experience. And that was as close to certain as can be. Well, of course, it's great play to set him up, Peter, but you can't say the defence did themselves many favours then. They really should have picked him up sooner. So the first goal of the game. It's Neymar! In he goes again! Next ഉണ്ടോന്ന്. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on. And there goes the final whistle. നെക്സ്റ്റ് കളിക്കവാ. Well, that was ഫോമില്ല. tense. Boy, that was tense. ഫോമില്ല. Two sides separated by the game's only goal. എന്നിട്ട് ഉറങ്ങണം. Voted man of the match and deservedly so. ഡെന്നിസ് അക്രേ പോരാ. അവർ ആങ്കർമാൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. റോഡ്രി തന്നെ നല്ലത്. കുറച്ചും കൂടെ പാസിങ് ഓപ്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് റോഡ്രി. പേടി പോലും അണ്ടിച്ചക്കനൊക്കെ പേടിക്കാൻ. ഫ്രണ്ടാക്കെ റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചോടാ. ശരി ശരിയാ നീ കേട്ടത് ശരിയാ.
ഗിവ് അവേ 14K ഗിവ് അവേ ഉണ്ട്. ഫക്ക് റോഡ്രി എവിടെ? റോഡ്രി എവിടെടാ? റോഡ്രി സബ്മിറ്റായിരുന്നു. ID എടാ നീ അതിലേക്ക് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചാൽ മതി. മെയിൻ ഐ ഡി ഓർമ്മയില്ല. ഇത് സബ്സ്ക്രൈബർ അക്കൗണ്ടാണ്. മെയിൻ ID ഓർമ്മയില്ല, മറന്നുപോയി. ഞാൻ മാറ്റിയെന്ന് തോന്നി അടുക്ക് പേര്. സബ്സ്ക്രൈബർ അക്കൗണ്ട് ഫ്രണ്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യമില്ല. ID ഗിവ് അവേ ഇല്ല, പ്ലെയർ ഗിവ് അവേ. എപ്പിക് പ്ലെയർ. റിക്വസ്റ്റ് 2K. ആരാ വിളിച്ചത്? ശരിയാ, നീ കേട്ടത് ശരിയാ. ത്രീ 1-4-2 ഫോർമേഷൻ. റൈറ്റ് ഫോർമേഷനൊക്കെ കൊള്ളാം, കാര്യമില്ല. നല്ലൊരു ടച്ച് കളി വന്നിട്ടേക്കാം. നല്ലൊരു ടച്ച് കളി വന്നാൽ റാങ്ക് പക്ഷെ അടിപൊളിയാണ്. ശരിയാ, കേട്ടത് ശരിയാ. കാടുനെത്തി വന്ന കൊമ്പന് കളച്ചത് ശരിയാ. കൈ അണ്ടി വറക്കുന്നുണ്ട്. കൈ വറക്ക്. വെല്ലുവിളിക്കാനുള്ള ആയ. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Thanks for that, Peter, and may I say... വെല്ലുവിളിക്കാനുള്ള ആയ കിട്ടിന. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Any attack containing Raul is a frightening sight for any defence. His records are frightening. And Berbatov! It's anyone's ball now. Right. Raul, Flamengo finding their passes. ലാഗ്. Olise! ചെറിയൊരു ലാഗ് പറയും. Just needed better contact. It wasn't the best strike, to be honest, Peter. The pass might have been a better option there. സ്പെക്ടർ അടിപൊളി കളി. സ്പെക്ടറിനെ പോലെ ഇപ്പോൾ കളിച്ചേ. ഞാൻ സ്ക്വാഡ് വെച്ച് കളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അടിപൊളി. And here's Cruyff. And here's Berbatov. And he's had it nicked away. Martinez. Now it's Bale. Aims beyond the defence. That's going to go a long way. ബോൾ കിട്ടീന, കിട്ടൂല വിചാരിച്ചു. ചെറിയൊരു ലാഗ് ഉണ്ടറാ. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Cruyff. Short changes him with that pass. Neither side yet able to find the net.
It's a good spell of possession, this. Rio Berbatov. Fernandez. Oh, that's a key interception. Tries to play it through. He's got away. Such good technique. Now, can he find a fit? Chance for a shot! റിയോ ഫെർണാൻഡ് കിട്ടി 100 കോയിൻ. ഇന്നലെ ആർക്കോ കിട്ടി? നീ തന്നെ ഇന്നലെ വന്ന് പറഞ്ഞു. It could scarcely have 100 been കോയിൻ more വേറെ ആർക്കും straightforward. ഇന്നലെ കിട്ടിയില്ല. Well, of course, it's great play to set him up, Peter, but you can't say the defence did themselves many favours then. They really should have picked him up sooner. So we have our breakthrough. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Out to the left it goes. He's found a way through. Expertly cut out, really nicely done. Cruyff really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner. And just maybe there he overdid it slightly and should have released it. മെയിൻ അക്കൗണ്ട് ആണ് അല്ലണ. Support was arriving quickly. സബ്സ്ക്രൈബർ അക്കൗണ്ട് ആണ്. സബ്സ്ക്രൈബർ. Size really matters, and it's time to make it matter now. And now they can spread out ബോൾ the defence. എടുക്കടാ. He is through here. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Bellingham, can he get it through? Great chance! Now, who's going to be first to this? He's in a good position. Big chance! അവിടെ ബെയിൽ എന്ത് പവറിടാ. മെയിൻ അക്കൗണ്ട് തരുമോ? മെയിൻ അക്കൗണ്ട് F2P അക്കൗണ്ടാണ്. F2P ആണ്, എപ്പിക് ഒന്നുമില്ല. 2 minutes has been indicated. We are into stoppage time. And he's in on goal. Looking to play him in. Nice interception, well timed. And now they can clear their lines. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little ബെയിലിന് നല്ല ചാൻസ് കിട്ടി. inventiveness perhaps the മിട്ടു only ബ്രോ thing lacking. ഫുഡ് കഴിച്ചാ? So your views on the first half? Well, this is when you need Chai your kudicha. players to step up, Peter. Be brave. See all that courage. ആ ഇനി ഡിഫൻഡർ സെൻട്രൽ ബാക്കിനെ വലിക്കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Oh, that is സെൻട്രൽ ബാക്കിനെ വലിക്കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സെൻട്രൽ ബാക്കിനെ വലിക്കും. Control of that, which was exactly what the situation required. It's a pretty loose pass to Aram. Raul stood up well to him there. Berbatov. Bellingham. And here's Bale. Lam. That has not gone well. റോഡ്രിഗറിൽ എന്തിനാ മാറുന്നത്? Lovely pass, but can he get there? Bellingham. Raul. Still just a single goal between the sides. Flamengo are looking to play. Bale! It's in! സെൻട്രൽ ബാക്കിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വലിക്കുന്നത്. Their equaliser! ബ്രോ എത്ര ദിവസം എവിടെയായിരുന്നു? പനി പിടിച്ചില്ല. ഞാൻ കഴിച്ചു, ഞാൻ ചായ കുടിച്ചു. ഇഡലി സാമ്പാർ. ഒരാഴ്ച ഫുൾ പനി. അനങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട്. Momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. Bale! Goal! Flamengo! And the ശരിയാ, comeback is നീ complete. കേട്ടത് ശരിയാ. Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that definitely doesn't have a good look about it. And he's done it again. He's got his second. Flamengo go into the lead. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way.
Under gets it clear. എടാ ബോൾ എടുക്കടാ. നാട്ടിൽ പോയിടാ. നാട്ടിൽ ദീപാവലിക്ക് പോയി. 3 ദിവസത്തെ ലീവ്. Under. Ambitious ball here. 3 ദിവസത്തെ ലീവ് കിട്ടിയ നാട്ടിൽ പോവാൻ. Flamengo have it back and can go again. And Martinez! And he looked every രണ്ട് bit പടക്കം the പൊട്ടിച്ചിട്ട് short വന്ന് keeper വേറെ there. ഒന്നുമില്ല. Martinez really must be thinking what he has to do to score there. Great vision. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. This might spell danger. Oh, that's wonderful alertness. Time is running out here. All they need is one big chance, and it may do the trick. And this is Bale. Raul. Flamengo really wanted that 2-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. Nicely weighted ball. That ball looks a good one. Well, he got rid because he was under pressure. And this is Cruyff. Lam Berbatov! Loose ball now, and there's a chase on through. And he's following up! And yes, it's there! They have stolen level at the last! Oh, delicious! Such devilish curl! ഡെവലിഷ് That's കർ. at the end. അച്ഛനമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞു? Intense, intriguing. And both വന്ന് sides, as it turns പറഞ്ഞേ. out, unable to be separated. നല്ല തന്നെടാ, നല്ല തന്നെ. What are you thinking? Well, a ഇങ്ങനെ decent പോകും. game, Peter, with a good mix of action and ഫോം ആയിട്ടില്ലടാ. points, and it ended with കളി ഫോം ആയിട്ടില്ല. സമയത്ത് എന്നാ ടച്ച് വന്നിട്ടില്ല. ലോട്ടറി എടുത്തു. ആര് ഫ്രോഡെല്ലാം എടുക്കണ്ട്. ലക്കിൽ ഡ്രോയും പിടിച്ചിട്ട് സെക്കൻഡ് ലെഗ് കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തോറ്റ് നാറ്. സെക്കൻഡ് ലെഗ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. കളിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നേ നല്ലത്. സെക്കൻഡ് ലെഗ് ഒരു 3-4 ഗോള് കയറും. വെറുതെ കളിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. സെക്കൻഡ് ലെഗ് ആ അപ്പോൾ വായി. ഓക്കെ, നൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാ. നൈറ്റ് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ വാ. രാത്രി 1800 എടുക്കട്ടെ ഡിവിഷൻ 1. ഫേസ് റിവ്യൂ ചെയ്യണം. നല്ല വ്യൂവേഴ്സ് വരട്ടെ, എന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ. ഇന്ന് നൈറ്റോടെ ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കുന്നതായിരിക്കും. എപ്പോഴേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിവിഷൻ 1. കേട്ടിട്ടാ കണ്ടിട്ടാന്ന് പറയണ്ട. നല്ല വ്യൂവേഴ്സ് എല്ലാം വരട്ടെ, എന്നിട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പം 2-3 ആളും ഉണ്ട്, ഞാനും ഉണ്ട്. ശരിയാ, നീ കേട്ടത് ശരിയാ. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not എന്നാ feel അടിക്കടാ. like that. നല്ല ഫോം കളിച്ച് വന്നതാ. Noise and energy. ഫോം അങ്ങ് This പോയി. certainly matters. സുഖമായിട്ട് ഡിവിഷൻ അടിക്കണ്ടേ. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So we're up and running. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, Peter, I don't think you're going to get many defenders who are as good as this fella. വിഷ്ണു today. ഇന്നലെ കണ്ടിട്ടാണ്, When it comes to കാണുന്നേ ഇല്ല. building from the back, I mean, he's always boasted impressive forward passes where you see him hit the front line with diagonals, switch play. Tries a shot! ഇന്നലെയും കണ്ടിട്ടില്ല വിഷ്ണു. It all deserved a better ending. That's really well played. It's just the type of run you need. പാസ് Hit the കൊടുത്താൽ shoulder മതി, of the ഷോട്ട് last അടിക്കണ്ടേ. defender. Stay onside. Played into space, and this is Cruyff.
No messing about, just bludgeoned away. Ball is over the line. ആളെ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ആക്കാനാണ്. Van Dijk. Full it. That's really well manoeuvred. എടാ ബോളെന്നാ റോഡ്രി എടുക്കാത്ത. Accurate pass. Probing pass. That's been cut out. Well played. ആ ബോള് ആ DMFൽ നല്ലൊരു ബോൾ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയർ ഇല്ല. That pass isn't the best. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. And he's managed to get free. And that was very necessary. Taken back almost at once. Now it's Cruyff. And that pass just didn't quite work. ആ ബോൾ എടുക്കണം. ആ ബോൾ റോഡ്രി എടുത്താലേ. റോഡ്രി അല്ല വേറെ ആരാണ്? Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Now it's Bale. Pass is coming off in quick succession here. Big chance! It's there! നല്ല കളി. There is the breakthrough! Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Berbatov demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. So the first goal of the game. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for... It's fantastic! Oh, it's come off the upright. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. That looks a decent ball. Long ball looking to counter. He's had it taken off him. 1-0 here just before the break, and it looks as though it's going to stay that way for now. Pretty loose pass. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. No, that was never going to make it. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Oh, good-looking ball. Van Basten. He's being urged to... Oh! പനിമാരുടെ സൗണ്ടെല്ലാം എടുക്കാൻ സൗണ്ട് ശരിയാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. കളി തിരിച്ച് ഫോം തിരിച്ചു വരാണ്ട് അത്ര. ഫോമും കൂടെ തിരിച്ചാന്ന് അടിപൊളി. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. What's the first half compared with your expectations? Well, it's obvious, Peter, that this team was set up to play on the break and their opponents pretty much played right into their hands. So ഫോം കിട്ടിയില്ല. ഫോം തിരിച്ചാന്നാ സെറ്റ്. 1-0 at the break. വേറൊന്നുമില്ല, അതും കൂടെ വരണം. ബാക്കിയെല്ലാം സെറ്റ്. സമയം എത്രയായി? ചോറുന്ന സമയം 12:30 എത്തണം. ശരിയാ, കേട്ടത് ശരിയാ. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to... And the shots! No mistake! എങ്ങനെയാ ഗ്യാപ്പ് ആവുന്നത് അവിടെ? They have their equalizer! And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. And very quickly, the substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist here.
And that has added a whole new complexion to the game. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. He steps in, and that's the end of that. Pull it. Can he finish? And it's in! Nice. Into the lead once more. How very smart. He just got it right. Well, so often it comes down to that quality on the final pass, and we've got it here, Peter. The defence might want to have a good look at themselves as to how they let it happen. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? That's a delicate pass. Takes a shot! എന്താണ് And yes, it's there! The മയില് lead lost no time at all. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. Wonderfully smooth, smart and slick. Well, we could be a little critical of that defence then, but the timing was pretty much perfect. കഷ്ടപ്പെട്ട് ഗോളടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കുണ്ട് തിരിച്ചും ഗോളടിക്കും പോയി. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. This is quite a battle. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Now it's Haaland. Now it's Neymar. Ambitious ball here. Lovely pass, but can he get there? Well, he has slightly undercooked that one. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Bellingham. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Van Basten. Oh, this is a terrific run. Nicely weighted ball. Can he finish? He scored! കളി തോറ്റ്. And the comeback is complete. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce, and they were clinical when the opportunity presented itself. Well, this is what we've been waiting for. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. That's a little off target. De Jong. I think the message here is quite clear. It's Van Basten! It is looking like the end. If anything's going to happen, it's got to happen now. Yeah, they're really playing in hope at this point, but hope is something you can always cling to. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. There will be 5 minutes. Used a return pass. Now, can they get him away? Skims one in. Stojkovic clears. Neymar. And he gets rid in a hurry. That's a good ball. And that is it. The referee has... Well, what a game. Unpredictable to the very end. Momentum shifting this way and that.
Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. The action has already started. Del Piero! It's bounced back off the post. Oh, they could be caught out here. Pass is short and sharp. Oh, that's a vigorous challenge. And it Scholes. Passing is crisp and sharp, played into space. And this is Son Heung-min. Gets a good foot in there. Oh, the ball's run loose here. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Del Piero. And here's Son Heung-min. No goals as yet. And it's Michel Platini. Cruyff. And he's managed to get free. Tries to play it through. He can get that clear. Son Heung-min. He's had it taken off him. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. He's a sharp little ball here. Takes a shot. Now, in for the pieces. Goal! And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, listen, last line of defence and you don't get it right, then you're paying a visit to your net. So we have the first goal. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Now it's Cruyff, looking for the run. Can he finish? And the assistant referee has his flag raised for offside. That's a sharp pass. And here's Cruyff. Son Heung-min. Nicely weighted ball. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. An uncompromising challenge. To Roberto. Platini. He's going for goal! Well, the contact was true enough, the aim wasn't quite. Well, that was smashed with venom, violence even. All he had to do was hit the target. It's such a shame. Can he get it through? And this is Ronaldo. Steered out wide, but he won't reach that one. Now try to spin that positively. I certainly can't. 1 minute at a time. Zakaria. Now it's Platini. And there's the end of the first half. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. And we are already promptly back underway. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Thuram did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise.
Short changes him with that pass. Can he get on the end of this? Corner then. Size really matters, and it's time to make it matter now. 50 challenge, but... And one more try! And that has been cleared. Turns back here, probably the best option. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Oh, played through for the wide man. Platini. Your impression so far, Jim? Look, they may be one down, but they're not shying away. Time is on their side, and they're set on using it. And it's Hullet. Shot could be on. And he's there to get it away. Nicked it back promptly. And here's Platini. He's in a good position here. And that was very necessary. Petit. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. No luck with that dink over the top. Platini. And here's Forlan. Nice interception. His positioning was spot on. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. That has not gone well. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Well, they've got it back in a hurry. Now, can they get him away? He's tries a shot! Reflections then, Jim. Well, there was a വിഷ്ണു വിഷ്ണു ഇന്നലെ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്തൊരു കഷ്ടാണ് നോക്കിയ. ടീം ജെല്ലാവുന്നില്ലല്ലോ. ടീമൊന്നും ജെല്ലായി കിട്ടുന്നില്ല. നമുക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട്. എനിക്കല്ല എന്ത് പണി. മോദിജി മായാവി ഹായ്. വൻ തോൽവിടാ കട്ടാക്കട്ട്. വൈഫൈയും ശരിയില്ല. വൈഫൈ ഇടക്കിടക്ക് കട്ടാകുന്നുണ്ട്. മായാവി ബ്രോ ഹായ്. കുടുംബത്തിൽ വരുന്നവരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. अरे नमस्कार अच्छा भाई आप बढ़िया है बोलो തുറാം സി ബി कैसे यार यूट्यूब ज्वाइन कर लिया മാറ്റാം. എനിക്ക് ആ പ്ലേയേഴ്സ് തമ്മിലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ഇല്ല. നമ്മളെ എലാങ്ങ കോമ്പിനേഷൻ, ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വന്നിട്ടില്ല. अच्छा നമ്മളെ എലാങ്ങേൻ്റെ എല്ലാം കോമ്പിനേഷൻ കണ്ടു. इंटरव्यू में क्या क्या पूछा था सर നല്ല കോമ്പിനേഷൻ വരണം, അത് വന്നിട്ടില്ല. പുതിയ ആളാ റൂമിലെ. മറ്റേ കന്നഡക്കാരൻ പോയില്ല, അതിന് പുതിയ ആൾ വന്നു. अच्छा मतलब कि ऐसा नहीं कि इंग्लिश में सब आंसर देना है ശരിയാ, നീ കേട്ടത് ശരിയാ. अच्छा റൈറ്റ് ബാക്ക് ആരും അപ്പം റൈറ്റ് ബാക്ക്
ജപ്പാൻ എപ്പിക്കൊണ്ട് പഴയ റൈറ്റ് ബാക്ക് ആരുമില്ല. ജപ്പാൻ CF ആരാണ്? ജപ്പാൻ നല്ലൊരു ലിസാർസോ അല്ലേ ഇവൻ? ഓടോ കോസ്റ്റോ. ഓടോന് ഇടാം. ഓടോ അടിപൊളിയല്ലേ? 26.5 हमारे पूरा महीना ശരിയാ. वो मुझको मालूम है ഏറ്റവും ശരിയില്ല ഒഫൻസീവ് ഫുൾ ബാക്ക്. ഫിലിപ്പ് ലാമിന് ഇട്ടാലോ? ഫിലിപ്പ് ലാമിന് LMF ഇട്ടാലും സെറ്റാവും. ഏതാണ് എപ്പിക് CF? ഫിൽട്ടർ നാഷണാലിറ്റി. ശരിയാ, നീ കേട്ടത് ശരിയാ. ഇവനാ സാറ്റോ ആണ്. വല്ല ഗോളടിക്കുമോ? നല്ലൊരു റൈറ്റ് ബാക്ക് ആണല്ലോ ഫിൽട്ടർ. പൊസിഷൻ RP. അലക്സാണ്ടർ അർണോൾഡ് എങ്ങനെയുണ്ട് റൈറ്റ് ബാക്കിൽ? വാക്കറൊക്കെ എവിടെ? ശരിയാ. कनाडा आता था ना तो अभी तक अभी कनाडा की क्या बात करते हो? मेरे को अगर केवल कनाडा छोड़ दो, इंग्लिश सब छोड़ दो, अगर मेरे को केवल ज्यादा नहीं केवल സുവാരസ് കളിക്കുന്നില്ല. സുവാരസ് ഒന്നും ഫിനിഷിങ് ഇല്ലല്ലോ, അതാണ് പ്രശ്നം. कर पाता था ना तो अभी भी मैं ऐसे में जा सकता हूं. ഫിനിഷിങ് ഇല്ല സുവാരസ്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, ചാൻസ് കൊടുക്കാം സുവാരസ്. സുവാരസിന് ചാൻസ് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഷവ്ചെങ്കോക്ക് ചാൻസ് കൊടുക്കാം. പിള്ളേർ കളിക്കട്ടെ. വിയാര ബിസ്ക്കറ്റ്സ് അല്ലേ നല്ലത്? വിയാര കണ്ടി വിയാരനെ കളിക്കുന്നുണ്ടാ? 735 ഉണ്ടായ ഞാൻ 735 600 135 പോയി. 135 പോയിൻ്റാ കുറഞ്ഞത്. പുല്ല്. സുഖമായിട്ട് ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച രാവിലത്തെ ലൈവിൽ. അയ്യേന്നാ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് കളിക്കുന്നില്ല. 25 തോൽവിയാണ്. അതിൽ 19 തോൽവി ആരാണ്? ഫ്രോഡ് 500 എത്തിച്ച്, ഞാൻ 700 എത്തിച്ച്. മനസ്സിലായ? അതിലൊരു തോൽവി മറ്റങ്ങനെ പോയതാ. സിമ്പിളായി ജയിച്ചത് ഞാൻ. വീണ്ടും പ്രൊഫഷണൽ പ്ലെയർ ആണല്ലോ. പ്ലെയേഴ്സ് കോമ്പിനേഷൻ ശരിയായ സെറ്റായി. എൻ്റെ എലാങ്ങി ഇല്ലല്ലോ. എലാങ്ങി ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് ആലോചിച്ചു മതി. എലാങ്ങി ഉണ്ടെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഫോർവേഡിൻ്റെ കാര്യം പേടിക്കാനേ ഇല്ല.
പേടിക്കാനേ ഇല്ല സെൻറ്റർ ഫോർവേഡ്. ഞാൻ 1200 1500 എത്തിച്ച് കിട്ടി. ഇപ്പോൾ 1000 വരും. ചെങ്ങ 200 500 എത്താൻ ഏത് പൊട്ടനും ആവും. മനസ്സിലായ? 200 500 എത്താൻ ഏത് പൊട്ടനും ആവും. 500 800 എത്താനാണ് പാട്. മനസ്സിലായ? വ്യത്യാസമുണ്ട്, വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. ജപ്പാന്റെ കളിക്കാൻ നോക്കട്ടെ. So it's away we go then. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, Peter, this guy Manuel Neuer claimed once that he had a catalogue in his head of all opponents. You won't think it, but there's so much detailed work behind everything he does. This is what keeps him ahead of his opponents and his contemporaries. He would be the obvious choice. മയിലേ The right qualities. Thuram getting this one clear. Thuram cuts it out. Kimmich looking to play him in. Now that is a hefty challenge. Well, he was clearly disappointed with that pass. India clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. And he has ആക്കെ been fouled DMF-ഉം വർക്കാവുന്നില്ല. എന്താ ചെയ്യേണ്ടി പോകും? DMF വർക്കാവുന്നില്ല. അറിയില്ല, ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. കുറേ സമയം കേൾക്കും, കുറേ സമയം കേൾക്കുന്നു. ഫാനാന്ന് തോന്നുന്നു. A true beauty of a goal, so brilliantly executed. Well, he made it look effortless, clearly a training ground perfectionist. A 1-0 lead established. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. And this is Berbatov. He's played it back. ഈ 4-2 ഒന്നും വർക്കാവുന്നില്ല കേട്ടോ. In the end it's fruitless. പണ്ടത്തെ പോലെ ഒന്നല്ല, 4-2 ഒന്നും വർക്കാവുന്നില്ല. ശരിയാ, നീ കേട്ടത് ശരിയാ, കാടലത്തി വന്ന കൊമ്പന കളച്ചത് ശരി. നല്ലൊരു ഫോർമേഷൻ പറ പുതിയ. Sato, that's an excellent interception. Van Dijk gets it away, and it's Michel Platini. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. Sato really was well marshalled there because he was. He's had a shot. റോഡ്രിയാണ് ഫിനിഷിംഗ് ഇല്ല. Fine stop from the keeper. Really anticipated that well, didn't he? ഹെഡ്സെറ്റ് ഒന്നും എടുത്തില്ല. Our very first corner. ബെബറ്റൊന്നും ഓടുന്നില്ല. ബെബറ്റോന് ഫിനിഷിംഗ് ഇല്ലോണ്ടാണ് ഞാൻ ബെബറ്റോനെ എടുത്തത്. And that has been cleared. That's a super give and go. Tries a shot! And he hits the net. They are ബ്രോ ഞാൻ പറയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇട്ടൊന്ന് കളിച്ച് നോക്ക്. ഫസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് അവിടെ അവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് കമന്റ് നീ ഒന്നും കൂടെ അയക്കണം.
Such a well-worked finish. Comment വായിക്കേ He was going to be individual shut down, but instruction. he thrives in situations like that. And that has added a whole new complexion to the game. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. That's a sharp pass. 2 added minutes has been indicated. We are into stoppage time. Van Bouten wins the duel this time. സാറ്റോൺ പവറില്ല. Messi. And that is going to be the അറ്റാക്കിങ് final അവിടെ action of the first half. AMF ഓടാൻ പിന്നാലെ സെക്കൻഡ് സ്ലോട്ട് ഒന്നും ഇടണ്ട. തേർഡ് സ്ലോട്ട് കൗണ്ടർ ടാർഗറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ബ്രോ CF വർക്ക് ഫോർത്ത്. Just a quick announcement. How would you review the first half? I think the manager should be pretty happy that his side managed to Shark. come in on level Shark. terms. Things seem to be going ആരാ well against ഷാർക്ക് them, but they stand അറ്റാമിക്സ്. the tide, got their equalizer, and I think we're in Hi. for an exciting second half. ഫോർത്ത് സ്ലോട്ടിൽ ഡീപ്പ് ലൈൻ വെച്ച് It's a really interesting DMS. game, and they head in DMS. at half-time at 1-1. ഷാർക്ക് കേട്ടോ, ഇത് ഞാൻ എവിടെ കേട്ടില്ല. ഷാർക്ക് ആറ്റമിക്സ്. ഷാർക്ക് ആറ്റമിക്സ് ഞാൻ എവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആർക്ക് അറ്റാക്ക് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ? India kick off the second half. Looks a foul. Yep, referee's given it. എടാ എടാ അതാ ഷാർക്ക്. എടാ അത് പെണ്ണല്ലേ, മറ്റേ ഹിന്ദിക്കാരി ഗേൾ ഗെയിമർ. എൻ്റെ ഊഹം ശരിയാണ്, ഗേൾ ഗെയിമറാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഐ തിങ്ക് സോ. Missed by a fraction. ഷാർക്ക് ആറ്റമിക്സ് അങ്ങനെയുള്ള പേര്. Well, height could make all the difference on these set pieces. He gets big. No, he didn't quite meet it right. Caicedo really couldn't have done much better with that. He was under so much pressure. Did you try Arujo? No. Now it's Berbatov. No. It's a searching pass. That is good alertness. India clearly are trying to establish themselves as a team that likes to retain the ball, Peter. And it's a good watch, Jim, isn't it? Well, it is. And it's always a pleasure for me to see a team move the ball in silky fashion like this. But you know what's coming next, Peter. It has to be with a mean cutting edge. Foul. ഇപ്പോൾ ഹാഫ് ടൈം ആണ്. ഞാൻ ഹാഫ് ടൈം സെറ്റാക്കിയിട്ടില്ല. അടുത്ത കളി സെറ്റാകാം. ഓക്കെ, കളി സെറ്റാകാം, പേടിക്കാനില്ല. ഫാസ്റ്റ് ടൈം പാസ് ചെയ്യാം. അവൻ ആ ഫ്രീ കിക്കിൽ ഗോൾ അടിച്ചതേ ഉള്ളൂ. Nice try, free kick. Lam, who's set up one goal so far, and he's intervened well there. Rijkaard cuts out the pass. Now it's Messi. He's on it, can he get away? And he's got the beating of his man. Cruyff. Rodri. Berbatov chasing after it. അത് നല്ലൊരു ഫോർമേഷൻ ആണ്. ഈ ഫോർമേഷൻ അടുത്ത് Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. what the fuck pass ball. That is good pressure, just hounded him off it. Platini. Passing is crisp and sharp. Griezmann. That's really well manoeuvred. Pass is coming off in quick succession here. And he's being shifted off it. Closing in on the last quarter of an hour. Cruyff. Hello?
Great vision. And the shot's on here. Real chance! ഫോർമേഷൻ വേണമെങ്കിൽ 4-3-2-1 ഇട്ട് നോക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 4-2-3-1. 4-3-2-1, 4-2-3-1. Wonderfully smooth, smart and ബ്രോ, slick. അങ്ങനെ Just കളി the sort of ജയിക്കുന്ന ഒരു forward pass he's been പരിപാടി. looking for. Very telling. എങ്ങനെ കളി ജയിക്കുന്നൊരു ഫോർമേഷൻ മാറ്റണം, സെറ്റാവുന്നില്ല. 4-2 പവറേ ഇല്ല ഇപ്പോൾ, ഒരു പവറും ഇല്ല. Substitution on the field. Number 14. We have got changes here from both sides, in fact. Well, this is what we've been waiting for. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Coming on the field. Number 4. Bullet. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Number 10. Suarez. Number 11. Now it's Haaland. Now it's Gullit. Substitutions taking place. That's just playing it safe and simple. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Nice interception. കളികളെ തോറ്റാൽ 500 ആവലടാ. Looking for options for movement. Oh, shooting chance! എൻ്റെ ഹാലൻഡ്. Lovely take, but that is where it stopped. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. ഫോർമേഷൻ മാറ്റണം, സെറ്റാവുന്നില്ല. And the pass is intercepted. Oh, he's going to be disappointed with that. Added time is up, and there goes the whistle. 4-3-1-2-1. Well, this was a game they could so easily have won on another day, but alas, that wasn't to be, and they go down by the odd goal. ഇൻഡിവിജ്വൽ TMF മാസ്റ്റർ ഓഫ് സ്പോർട്സ് പറഞ്ഞത്, മാസ്റ്റർ ഓഫ് സ്പോർട്സ് എന്നാ പറഞ്ഞത്. മാസ്റ്റർ ഓഫ് സ്പോർട്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ കൗണ്ടർ ടാർഗറ്റ് സ്വാരസ്, പിന്നെ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡർ ആങ്കറിങ്. എന്നാ പറഞ്ഞ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞേ. ഒന്നുകൂടെ പറ നോക്കട്ടെ. 4-1-2-3 കളിച്ചാലോടാ ഫോർമേഷൻ.
RMF, SS, ക്രൈഫ്, കക്ക. ഫസ്റ്റ് സ്ലോട്ട് അറ്റാക്ക് AMFന് ഇട്. അവിടെ ഇതിൽ എന്ത് നീ അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നു? AMF ആങ്കറിങ്ങാ, ഒഫൻസീവാ? രണ്ടും ഒഫൻസീവാ. അഫ്രീ പോരാ, രണ്ടാൾ ഒഫൻസീവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് സ്ലോട്ട് വേണ്ട. അഫ്രീ ഫുഡ് കഴിച്ചറാ. ഫുഡ് കഴിച്ചാ? ഡിഫെൻസീവ് LB, മാൾട്ടീനി RB, LB. ബീഫ് ബിരിയാണി നൈസ്. ഫ്രണ്ട്ലിയാടാ, റാങ്കാണ്. ഫ്രണ്ട്ലി ഇല്ല. രണ്ട് DMFന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സെറ്റാവോ ഇല്ലയോ നോക്കാം. ഡിഫെൻസീവ് ഫുൾ ബാക്കിന് ലാസ്റ്റ് സ്ലോട്ട് എന്തിടാ? DMF ഡീപ്പ് ലൈൻ. DMF ഡീപ്പ് ലൈൻ ഇട്ടാൽ പൊട്ടാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല DMFൽ. കളിച്ച് നോക്കാം. ബീഫ് ബിരിയാണി എന്താല്ലേ. ഞാനിവിടെ ചോറ് തിന്നത്ര പരിപ്പറി ആയിരിക്കും. പരിപ്പറി അച്ചാറാണ് എൻ്റെ മെയിൻ പരിപാടി. കളിച്ച് നോക്കാം, എന്താവും നോക്കാം. ഫോർമേഷൻ ചേഞ്ച്. $735 ഞാനാ. ഇപ്പം 580 എത്ര പോയിൻ്റ്? 150 പോയിൻ്റ് കുറഞ്ഞു. 150 പോയിൻ്റാണ് കുറഞ്ഞത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന്. സൂപ്പർ ചാറ്റ് വേണം. ഷാബി കളിച്ച് നോക്കാം. സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഇട്ടോ. ഇട്ടാലും നല്ല തന്നെ. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. സുവാരസിനുള്ള ചാൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. Gets things running. Well, you would think that the name Luis Suarez on any team sheet is sufficient to make any opponent shiver. And I think I'd struggle to name a striker who's better at playing his position. So what would you say is his outstanding characteristic, Jim? What makes him special? Well, I'm going to have to say it's his winning mentality, that doggedness, that ruthlessness, the desire to win at all costs. എന്ത് ക്ലിയറൻസ് ആണ്. Our very first corner. അയ്യേ, And now they can spring out of defense. ഇപ്പോൾ ലൈവ് ഒന്നും ഇല്ലേ? അവിടെ പനിയായിരുന്നല്ലോ ഒരാഴ്ച. ഒരാഴ്ച ഫുൾ പനി. That is that. Bale. Pull it.
Looking for the run. Great ball, and he's in here. He's come in hard. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. And he's in on goal. Bullish header. Now, who's going to be first to this? ഇപ്പോൾ ശരിയായി വരുന്ന സൗണ്ട് തന്നെ ശരിയാവണത്. It's their second corner of the game. And now a sudden chance to counter. വിങ്ങേഴ്സ് എവിടെ? പീറ്റർ ചെക്കടാ. Bellingham. No goals as yet. അവിടെ വിങ്ങേഴ്സ് എവിടെ? ഞാൻ വിങ്ങർമാരിട്ടില്ല. Now it's Bellingham. Can he get on the end of this? And he's cut it out. അവിടെ വിങ്ങേഴ്സ് അവരെ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നില്ല. And it's Serginho. Now it's Luis Suarez. That pass has been well intercepted. Shapes to shoot. നേരെ കൊണ്ട് ഒരു പാസ് നടന്നിട്ടില്ല. Great defending, strong and determined. And this is Luis Suarez. He's through. Chance for a shot. നേരെ കൊണ്ട് ഒരു പാസ് നടന്നില്ല. There was no. ഈ കളി ശരിയായില്ലെങ്കിലും ഫോർമേഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കും. Expertly done. Just way too. അവിടെ വിങ്ങേഴ്സ് അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല. വിങ്ങേഴ്സ് A 1-0 lead established. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Passing is crisp and sharp. Looking to play him in. Oh, not quite. ഫോർമേഷൻ ശരിയാവണത്ര. ഭയങ്കര അറ്റാക്കിന് ആള് കൂടുന്നുണ്ട്. The final ball was very poor. Vieira cuts it out. Pull it. And this is Luis Suarez. Oh, he's bustling through. Real chance. Oh, he's managed to get it. ഫ്രണ്ടിൽ 5 ആളുണ്ട്. Very good running. അതുകൊണ്ട് തന്നെ Good to have chances with that kind of movement. മിഡ് കുറച്ച് ആരുമില്ല. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Can he stop it going out? That has been slung wide. And the chances keep നല്ലൊരു on കോർണർ. coming. They're awarded നല്ല another കോർണർ. Corner number 2 then. Went with his head but couldn't steer it in. Yeah, it wasn't the worst decision in the world to go for the shot, even if he was being closely marshalled. വീണ്ടും കോർണർ. So, third corner of the game. Well, he got rid because he was under pressure. Heracles has the chance to go the other way. Now it's Mbappe. He's picked his way through. Oh, lots. And the half-time എന്തെല്ലോ എവിടെയല്ലോ എന്തെല്ലോ ഉണ്ട്. കുറവ് എവിടെയോ എന്തൊക്കെയോ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കളിക്കുന്നോണ്ടായിരിക്കും ഫോർമേഷൻ. എവിടെയോ എന്തൊക്കെയോ പോരായ്മകളുണ്ട്. The boss has clearly done his homework, and I don't think he needs to change much during the break. Now they've got the lead, they can expect more of the same in the second half. Leading 1-0 at the break. രണ്ട് വിങ്ങേഴ്സിനെ ആങ്കർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എന്തു പറയും, എന്ത് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക്? രണ്ട് വിങ്ങേഴ്സിനെ ആങ്കർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ Substitution on the field. Number 10, Gamal. Coming on to replace him is. And the action is back on the way. Dembele. A solitary goal. That has been the crucial difference. Played out wide. Now, can they get him away? Decent chance!
That was superb goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and ഇപ്പോഴത്തെ dealing ഗോൾ with it. കീപ്പർ ഒലിവർക്കാനുള്ള സീന് So കളിയാൻ. their fourth corner of the game. Here's the header. Decent attempt, but not quite good enough. Nice interception. His positioning was spot on. Pull it. Now it's Platini. Heracles can breathe again. Just. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. And he's made sure that's not getting through. No messing about, just bludgeoned away. And that's another good win of the ball. Dembele. Now it's Mbappe. And here's Suarez. Suarez powering forward here. There's the shot! Off the post! Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. A lucky break would certainly help their cause now. Mbappe really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Always onto this. And that interception was most necessary. He read Harsh, that bro. really well and stopped it. Luis Suarez. ഫുഡ് കഴിച്ചാ? So Jim, what are you thinking? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Just try to make this one safe. Luis Suarez! ഫുഡ് കഴിച്ചാ? They've done it! പറടാ വിട്ടു. 2 up now, and they are ഭയങ്കര തോൽവിടാ. a നാല് momentary അഞ്ച് കളി lapse തോറ്റു. mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, a little more decisiveness on the ball and that probably wouldn't have happened, but still 730 ഉണ്ടായത് റേറ്റിംഗ്. great pressure to force the error. 580 So that's 2 now. ഫോർമേഷൻ without മാറ്റി reply. മാറ്റി മടുത്തു. Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any ഫോർമേഷൻ മാറ്റി complacency മാറ്റി after മടുത്തു. that. Bale. Quality ball. And now the breakaway. Nicely weighted ball. Into the last 5 minutes. Platini is offering some sort of an apology there. He made it look a bit predictable. It's a good spell of possession, this. Heracles really aren't making anything meaningful of their time on the ball. And here's Suarez. Mbappe. Yeah. കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം So smiles all round as they shamelessly ഏറ്റവും ആദ്യം അവരുടെ മാനേജർ നല്ല ക്യുക്ക് കൗണ്ടർ എങ്ങനെയുള്ള ക്യുക്ക് കൗണ്ടർ നോക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ എണീച്ചതേ ഉള്ളൂ. എത്ര മണിക്കാണ് നീ എണീക്ക്? 1 മണിക്കാ എണീക്ക് നീ? ഭയങ്കരല്ല നീ? 1:30 നീ എണീക്കുന്നത്? എന്തുറക്കട ഉറങ്ങുക നീ? ക്യുക്ക് കൗണ്ടർ ഞാൻ കളിക്കലില്ല. ഡിഫൻസ് ഭയങ്കര പൊട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ക്യുക്ക് കൗണ്ടർ ഞാൻ ഒഴിവാക്കി. ഒരു മണിയെല്ലാം ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ നീ ഭയങ്കര. ഞാനെല്ലാം 8 മണി 10 മണിയാണ് മാക്സിമം. 8 മണി 10 മണി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എണീക്കും. എണീക്കുന്നല്ല, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂല. അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഉറങ്ങാൻ പറ്റലില്ല എനിക്ക്. മാർട്ടീനസിനേക്കാളും നല്ലത് ഇതാണ്. ഞാനൊക്കെ 4 മണിക്ക് എണീച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം? മാർട്ടീനസൊക്കെ ലിങ്കപ്പ് വേണടാ. ലിങ്കപ്പ് വേണം. ലിങ്കപ്പ് മാനേജർ 4 മണിക്ക് എണീച്ചിട്ട് എന്ത് പരിപാടി? 4 മണിക്കല്ല എന്ത് പരിപാടിയാണ്?
ഞാൻ 2 മണി 4 മണി ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഉറങ്ങും. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങും. രാവിലെ 2 മണി ടു 4 മണി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ട് 700 600ആയി. 500 600 കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഫോർമേഷൻ മാറ്റി. പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല. 4 മണിക്ക് എണീച്ചിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുക. ഞാൻ 4 മണിക്ക് ഉറങ്ങാറ്. നൈസ്. ഇന്നടിക്കും. ഇന്ന് രാത്രിക്കുള്ളിൽ ഡിവിഷൻ 1 ഷുവർ. പ്ലേ സ്റ്റൈൽ ലോങ് ബോളാണ്. ഞാൻ ക്യുക്ക് കൗണ്ടറായിരുന്നു. ക്യുക്ക് കൗണ്ടറിലെ ഡിഫൻസ് 1 പൊട്ടൽ. ക്യുക്ക് കൗണ്ടർ അടിപൊളിയായിട്ട് കളിച്ച ഞാനാണ്. അതിനുശേഷം ലോങ് ബോളിലേക്ക് വന്നു. ലോങ് ബോളിലേക്ക് ഇടയ്ക്ക് 2-3 ബോൾ തൂക്കിയേറി. 2 ബോൾ തൂക്കിയെറിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു സുഖമാണ്. പ്ലെയർ മാനേജ് നോക്കി ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് അത് നോക്കണം. അമ്മേ, രാത്രിയോടെ എൻ്റെ പ്ലാൻ ശരിയാണെങ്കിൽ രാത്രിയോടെ 1800 അടിക്കാൻ പറ്റും. ആ ഫോർമേഷൻ സെറ്റായി കിട്ടിയാൽ. പ്ലേ സ്റ്റൈൽ മാനേജർ ഏതാ നല്ലത്? അവിടെ ഞാനൊക്കെ ഇപ്പം ലോങ് ബോൾ അടിപൊളി. Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a സമയത്ര 2.5 മണിക്കൂറായ ലൈവ് ഇടുന്നു ഞാൻ. well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football. നോക്കിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ക്യുക്ക് കൗണ്ടർ ഇടാം. There's the whistle and here we go. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, Peter, the player Nuno Mendes is someone who's really impressed me as being a two-way player. Very confident. നൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ക്യുക്ക് കൗണ്ടർ ഇട്ട് കളിച്ച് നോക്കാം. ക്യുക്ക് കൗണ്ടർ കളിയാടി, പക്ഷെ ഡിഫൻസ് പൊട്ടൂടാ. And he can deliver too. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. And that could set him on his way. A lot of space. Real chance! നല്ല ഗോളാ. Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him. ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ട് അവൻ ഒറ്റക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവൻ. And that really is so impressive. Yeah, and having the thrust to get there as well. Shot, surely! അവിടെ ഡിഫൻസ് എന്താ പൊട്ടുന്നു മയില്. And the lead lost no time at all. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. ഡിഫൻസ് ഇത്ര നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ട്. New complexion to the game. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. Oh, good take in a good area. And the shots! Kvaratskhelia! വളരെ ശോകം തന്നെ. Here. Well, there's the clearance. Bellingham. Now this could be a chance. Pull it. And here's Owen. Bellingham. ഫോർമേഷൻ That is a എനിക്ക് brilliant സുഖമായിട്ടില്ല ഈ ഫോർമേഷൻ. Luis Suarez. Now, can they get him away? Can he get onto this? Well, there is a look that says it all.
A piercing stare. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. This might spell danger. Pull it. Luis Suarez. Now it's Cruyff. Tries to play it through. Platini, he is onto this. 4-2-3-1. 4-2-3-1 LMF RMF വരുന്ന. Size really matters, and it's time to make it matter now. And the chances keep on LMF coming. RMF വരുന്ന 4-2-3-1. It's their second corner of the game. Terrific header. നല്ല ഹെഡ് എന്നാ. Outcome could so easily have been different. Well, there wasn't too much wrong with നല്ല his effort. ഹെഡ്. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. 3 minutes added time. That's an excellent interception. ചെങ്ങ വെറും ടാക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കളി. And this could be the final action of the first half. Climbs up big. Goal! കുറേ സമയം ഗോളടിക്കാൻ നോക്കും. Certain, Header. searing and imperious. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? And that'll be the final action of the first half. ശരിയാ So we have നീ here a കേട്ടത് genuinely ശരിയാ competitive game with കാടിലെത്തി neither വന്ന team truly കൊമ്പനെ in control. കാച്ചത് A ശരിയാ. single goal the difference at half time. And now, Caution certainly not on the agenda here from both sides. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They want a good start to the second half. Very little in it. The score at half-time is 2-1. And the game has already resumed here. റോളക്സ്. Now it's Luis എടാ Suarez. അവിടെ അല്ലടാ പാസ്. ഇവൻ ആർക്ക് പാസ് കൊടുക്കുന്നു? And no, that is pretty much the end of that. Kvaratskhelia. Pull it. Now it's Luis Suarez. Now it's Cruyff. And that's a dangerous chance. ആർക്ക് പാസ് കൊടുക്കും? റോളക്സ് ഫുഡ് കഴിച്ചടാ. With that, he takes home the match ball. There was to be only one outcome. Not even a hint of hesitation. That is such a cool finish. That could spell trouble. Dealt with nicely by the defence. Now this could be a chance. And for a moment, time stood still. ലാഗും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടക്ക്, കളീൻ്റെ ഇടക്ക്. Now it's Bale. He steps നല്ല in, pass. and that's the end of that. Ødegaard, probing pass. നല്ല പാസ്. മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ടില്ല നീ എൻ്റെ. Oh, they നമ്മള് could break കയ്യിലും here. പിടിച്ച് ഇത്ര സമയം ഉണ്ടായിട്ട്. And here's Mbappe. Oh, he's burst through. And he's heaved it away. And he's only too happy to take that back. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. Mbappe, and a chance! Oh, he's managed to get it all wrong. Mbappe deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. വിഷ്ണുവിനെ The പണി passers കിട്ടിയ will എന്തായാലും. always have an option with him. മലമറിക്കുന്നതന്നെ പറയുന്നുണ്ടായി. Oh, easy മലമറിക്കുന്നതന്നെ pickings there. പറയുന്നുണ്ടായി വിഷ്ണു. And it's Ødegaard. And here's Owen. He's pulled him up for that challenge. വാട്ട് ഫൗൾ ബ്രോ. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. And it's made its way to him.
Good defending, albeit from an unexpected source. നല്ല ലാഗ് ഉണ്ട്, കളി It's not a നടക്കും. surprise to see that these days, all part of a forward's duties. Kvaratskhelia. Oh, this is a terrific. ഒന്നും പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ, വെറും വാനടിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടാവും. I think that's offside. Yes. വാനടിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്, വേറെ ഒരു പണിയുമില്ല. ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് മറക്കാം. He's a sharp little ball here. Ball's gone out of play. ഒരുമാതിരി വിഷ്ണുവിൻ്റെ കളി കളിക്കും, മണ്ടത്തരം തന്നെ കളിക്കും. എന്നല്ല, ഒരുമാതിരി വിഷ്ണുവിൻ്റെ കളി മണ്ടത്തരം തന്നെ. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Yamal knocks it out wide. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Well played. That has snuffed out the danger. And here's Mbappe. Lovely pass, but can he get there? And it's Bellingham. Shapes to shoot! എന്നാൽ ഇതിന് തീർച്ചയായും തോൽവിയോട് തോൽവി. Really have stepped it up now. They could ജയിക്കുന്നില്ല. really enforce the issue. നല്ലൊരു കളി കളിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ഫോർമേഷൻ ആക്കി സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നല്ലൊരു കളി കളിക്കാൻ വിചാരിക്കുമ്പോൾ Oh, well played, well sorted out. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. Kvaratskhelia. And time is up. Well, don't you just love it when a plan comes together? Victory never in doubt in the mind of the mastermind. നെവർ ഇൻ ഡൗട്ട് എന്നും പറയുന്നത് ശരി തന്നെ, ബട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കളി വരുന്നില്ല. ജയിച്ച് പക്ഷേ 4-3-2-1 ശരിയാണ്. കളി ജയിച്ചത് ശരി തന്നെ, ഓക്കെ, പക്ഷെ ഫ്ലോ ഇല്ല. ആ ഒരു ഫ്ലോ, ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഗെയിം ഫ്ലോ ഇല്ല, അതാണ് വിഷമം. കേട്ടത് ശരിയാ. പ്രൊഫഷണൽ വലിയ പ്ലെയറുടെ വലിയ പ്ലെയർ ഒപ്പോണൻറ്റ് സീനാവും. ഹെവിയാണ്, ഹെവി പ്ലെയർ. അണ്ണനുണ്ട്, ഡെമ്പല്ലുണ്ട്, സീക്കോ, കൂട്ടി, സക്കറിയൻ, ഹെവി ഹെവി. ഹെവി പ്ലെയർ. ടീം ഉണ്ടായ പോലെ കളിയില്ല, ഇഷ്ടംപോലെ പിന്നെ കളിയില്ല പോലെ. പണ്ടപ്പോ ഒരു ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ അടിച്ചിട്ടില്ല. നീ പണ്ടപ്പോ ഒരു ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചതല്ലേ, അത് പറഞ്ഞോണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു. അത് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് നടന്നോ? Ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Red is the colour, the only colour.
We bring you this game, of course. കഴിഞ്ഞ സീസൺ ആരാ അടിച്ചേ? Old Trafford, Manchester. കഴിഞ്ഞ സീസൺ ആരെങ്കിലും അടിച്ചിനടാ? So we're up and running. So Jim, who would you identify as the key? It's Dembele! കഴിഞ്ഞതിൽ ആരാ അടിച്ചേ? കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ The അപ്പുറത്തെ keeper has സീസൺ. reacted superbly there. Dembele is offering a right smile there. Manchester United with their first കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ corner. First in the game മുന്നത്തെ for either സീസൺ. side, actually. നീയൊക്കെ പണ്ടപ്പോൾ ഡിവിഷൻ 1 Keeper's അടിച്ചിട്ട് dealt with that. And now they can spring out of defence. Picked out brilliantly. Big chance! Well, he got rid because he was under pressure. സത്യം പറയുമ്പോൾ നീ പോവും. This is the time you need that pace. എനിക്കറിയാം. Bullet is sporting a guilty look after that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Vieira. He's not got that quite right. Zico. Rodri. Nicely shaped ball. Bastoni cuts it out. Zico. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. Cristiano Ronaldo! എല്ലായിടത്തും ഷൂട്ട് അടിക്കാൻ നല്ല ടപ്പേന്ന് പറഞ്ഞു. The most elastic of saves. Cristiano Ronaldo actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. It's their second corner of the game. Defending of the desperate Varane. Applies the finish! ഇത് കണ്ടോണ്ടിരുന്ന പരിപാടി ഒന്നാണ്. നിനക്ക് എന്ത് പരിപാടി? അത് പറ. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. എന്ത് പരിപാടി എനിക്ക്? Roll is herring after that one. It's run loose here. Still goalless at the moment. Hullet. Zico. കോൺഫെഡറേഷൻ Porta with the foul. വെറുതെ അല്ല എവിടെ എത്താൻ. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. He won't be happy with that one. Zico. He came in hard, very hard. Rodri did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Now it's Dembele. Luis Suarez. Still waiting for the game's first breakthrough goal. Now it's Dembele. Platini. Hullet. And it's Hullet. Just 5 minutes left until the break. Zico. Now it's Cristiano Ronaldo. Oh, he's certainly caught him there. It's a free kick. മനസ്സിലാകല്ല. Drives it in. And Dyke gets it away. And the reprieve, albeit perhaps momentary. We are into stoppage time. Nicely aimed pass. And the whistle goes for half-time. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of try. ഒരു ഷോട്ട് അടിച്ചിട്ട് നല്ല ഫോർമേഷൻ. On the first half. Well, simply put, നല്ല they ഫോർമേഷൻ, haven't been നല്ല good enough കളി. to trouble the opposition. They ഒരു need to ഷോട്ട് play with ഇല്ല. more courage in the second half and a lot more intent. ഞാൻ ഫോണ് പോയി We എപ്പോൾ are ഇങ്ങനെ still കാണാം. where we were at the beginning. കോൺഫിഡൻസ് It's 0-0. അങ്ങനെ എല്ലാവരോടും പറയാൻ പറ്റില്ല. കള്ളവടിക്ക് പോകുന്നതിലും കോൺഫിഡൻഷ്യൽ.
കള്ളവണ്ടിയൊക്കെ കോൺഫിഡൻഷ്യലായ Substitution for Manchester United. Number 23, Dembele. Number 18. And the action is back underway. Coming on the field. So the first half brought no goals. Giroud. Number 8, Serginho. Substitution. And now they can clear their lines. And reclaimed it in a trice. Guti. Manchester United really are trying to go early and direct. There's the header! He's got a goal! വരാത്തോ Just the pick-me-up the whole game needs! Devoid of any complexity, but boy was that certain. Oh, it's a fantastic assist as well, Peter. Delivered at pace, the diversion, that's all that was needed. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. I think the manager's claiming an assist here. Manchester United have taken the lead. Well, talk about the perfect start to the second half. They've certainly come out with more purpose, more energy, and it's paid off beautifully. Now it's Stojkovic. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. And here's Hullet. Knocks it into space. And this is Luis Suarez. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. And here's Suarez. Zico. Your impression so far, Jim? Well, considering they're only one down, they're closer to conceding a second. Oh, shooting chance! കളി And തോറ്റ് it's there! അടുത്ത മാസമൊക്കെ അടുത്ത വർഷം And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ Well, it would have ഫോർമേഷൻ been harder to miss. Well, so often it comes down to that quality on the final pass, and we've got it here, Peter. The defence might want to have a good look at themselves as to how they let it happen. Manchester United are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, now's the time you could afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Manchester United clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Oh, that was vital. മയില് He's there to get it away. And it's Rodri. And here's Suarez. It's Luis Suarez! Oh, that was a brilliant save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. വലണ്ടി പിടിച്ച് കൊടുത്ത് എന്ത് തോൽവിയാണ് Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use ശ്ശെ. it. Turns and goes back. And the finish! It's run loose. Who's going to get there? Manchester United are looking to go forward now. Serginho. And we're ഞാനും നിർത്തിയിടാം ഓക്കെ Well, that Right. was a frustrating game. They were സ്മാർട്ട് at times അസിസ്റ്റ് ഓഫ് cohesive, തന്നെയാന്ന് very തോന്നുന്നു capable, but undone by an opponent who simply സ്മാർട്ട് did. അസിസ്റ്റ് ഓണമെന്നല്ല അമ്മ ഫ്രോഡിൻ്റെ ആണ് നോക്കട്ടെ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് അല്ലോ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റിൽ ഓഫാണ് സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഇട്ട് കളിക്കുന്ന ആരാ നമുക്കറിയാം വലിയ ടെൻഷൻ വേണ്ട 4-3-1-2 ഇട്ട് കളിക്കുക അതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഓക്കെ നൈറ്റ് കാണാം ഓക്കെ ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ് അല്ല നൈറ്റ് കാണാം
മണി മോനെ ഞാനാണിപ്പോൾ കളിച്ചത്. ഗോഡ് 7-8. ജിജി ബ്രോ ജിജി. ഫോർമേഷൻ മാറ്റാം. നൈറ്റ് കാണാം. നൈറ്റ് 2-0 ഇപ്പം കളിച്ച. 2-0. എത്ര റേറ്റിംഗ്? 624. 100 പോയിന്റ് കുറഞ്ഞ് ഇന്ന് കളിച്ചിട്ട്. റേറ്റിംഗ് എത്ര എത്തിൻ്റെ? ബാക്ക് ആറ്റ് ബറേസി ബിൽഡപ്പ് സെൻട്രൽ ബാക്ക് വേണടാ. റൈഗാർഡ് ബിൽഡപ്പാ. റൈഗാർഡ് ഇട്ടാ പോരാ? വർഷം കഴിഞ്ഞില്ലേ? തുറാമിന് റൈറ്റ് ബാക്ക് കിട്ടി. പുതിയ തുറാമിന് സെൻറ്റർ ബാക്ക് ഡിസ്ട്രോയർ. വല്ല കാര്യമില്ല. കുറച്ച് പ്ലേയേഴ്സേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ശരിടാ, ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ. പണിക്ക് പോകാനുണ്ട്. പിന്നെ നൈറ്റ് വരാം. ഓക്കെ ബൈ.